Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. United Tribal Association Alliance makes push for more reservations in state politics to approach Chief Minister Sawant. Naveli Sports Club secures quarter-final spot in Afonso Aguiar Memorial Football Club. Brief relief for Goa as IMD predicts fall in maximum temperatures before rising once again mid next week. And now for the news in detail. The locals of Naveli are extremely angry as a fire broke out at a hillock in Mandapa, Naveli. Even as the cause of the fire was yet to be ascertained, villagers complained of wildlife and locals being affected. Here's more. A fire that began at Mandapa, Naveli in South Goa has raised several questions about security preparedness for civilians and the wildlife alike. Even as locals complained for many hours at night, help only arrived this morning after multiples of suffering. Here at the back of you can see at the background Mandapa Hill, where the last night, that is on 4th March 2023, massive forest fire took place. Now almost 18 hours passed. We were waiting for the government machinery to douse this fire. Although last night, because I requested the district magistrate and the South Goa collector, he have put into service fire personnel, forest and Margaon town police, where they personally went up and with the blower, forest department had put off some fire. But in some pockets this fire was left, and again because of the strong wind this fire regenerated and it is completely engulfed the forest area of Mandapa Hill, Dramapur Hill and Digarpali Hill. Now mostly because of this fire, many wildlife animals like porcupine, monitor lizard, then these rabbits, they got affected. And when we went in the morning, we have seen some lizards dead or burned, charred in the fire. So my only request to the government authorities and government immediately to put in service at least a Coast Guard chopper where they can spray water over this forest area and completely douse the fire. Because Goa Fire Brigade and emergency services have not have a mechanism to handle the forest fire, because they say their fire brigade cannot go up and their personnel cannot handle. Last night also I have seen they were just going with the tree branches and dosing the fire. Today morning also I have called the fire brigade again and they just splash water from the foothill from just to cut some small fire pockets where it was burning at the foothill of the hill. But right now you can see the fire still going on. It almost 18 hours past now. Today is 5th March 2023. So my request to the authority to put into service whatever best thing they can do. At least the Coast Guard can send their choppers and to completely douse the fire where especially wildlife, wild animals are affected, especially cheetah, then wild hares, then white rabbit, then monitor lizard, porcupines. All these animals are suffering because the whole forest cover is covering almost, I think, around 8 to 9 kilometers of radius. Considering the Pale, Water Lake, Digarpali mountain, the Mandapa mountain and Dramapur mountain. So I hope my request will be heard by the authorities and send the best mechanism and best person to douse this fire and to save the environment and especially wildlife. Several locals who raised the issue with the local fire authorities had to make several and continuous calls to get the fire doused. But despite the repeated reminders, the fire control authorities didn't respond. Ultimately, the villagers themselves had to resort towards methods to douse the fire, as the fire engines took time to arrive on a Sunday. Sir, fire department. Hello. Sir, I am Anastasio Carnero, Naveli village biodiversity committee member. Rati to Mandapa hila guzo laglalo poi. Hello. बरे राती कॉल दिल्ले आता परत मारगाव फायर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कर उजो चालूच आहा आम्ही वयर आहा दोंगरार 271 5825
Herman Gomes and Nikhil Jalmi for GOA365. Farmers who work and toil in fields are now having to struggle for their daily bread. About 60 farmers who depend on farming for their livelihood have been affected due to the Bhaukai Khajan Bandh burst in Bicholim. Here's more. According to the farmers, the bursting of a bandh has destroyed their crops after salt water inundated their fields. However, they allege that despite the matter being brought to the notice of the local committee, no action was taken. Listen. ऑलमोस्ट आता काय 4-5 महिने झाले हा. काय 4-5 महिने झाले. सप्टेंबराचे 19 तारखेक काय कितें म्हणलेलो तो तेका झाले आता म्हणजे 5-6 महिने जावन गेले. तुम्ही शेत आता करता न्ही कितकी वर्सां जाली पयली वचून हांगासर चालू हा? आता हे आता अशें पिड्ड्यार जाले आता जवळ आता 3 वर्सां जाली. ओके. पयलीं अशेंच खावटे पडलेले की हांवें फुडें जबाबदारी घेतलेली आनी हांवें सारकें केल्लें. एक कमिटीचे आनी आमचे मातशें जालें की म्हाका तेंच्या कडल्यान तेंच्यांनी पावणी केली. त्या बरोबर मागीर तांकां पयशे मेळ्ळे ते पयशांनी तेंच्यांनी कांयच केलें ना. फक्त इल्लो बांद बिणला आनी आता सगळी खावटी पडली 2 खावटी पडल्या आता आमदार येवन गेले हांगा कितें सांगला तेंच्यांनी? आमदारान सांगला आता करुया म्हणटा तो फुडें बेगीन करुया म्हणटा. म्हणजे हे शेत जे तुमचें बंद जाला पळय तुम्ही हेजेरूच रिलाय आसा काय आनी कितें? आमी हेजेरूच हे आसा. हय. ओके. कितके शेतकार आसतले म्हटल्यार? 60 शेतकार आहा. कितें म्हणटा भावकाई खजान. ओके. आमचे हांगासर हांव शेतकार आमचे हांगा शेत आहा तर आमी शेतान आमच्या अळसाणो लायल्लो तशेंच आमी मिरची लागवड केल्ली आसली ती हे खारे उदीक येयलें हांगासर बांद फुटलो आनी खारे उदक येवन आमचें सगळें नुकसान जाल्लें आहा. तेका लागून आमी मामलेदाराक लेटर केल्लें की असो असो बांद फुटला. कमिटीक आमी सांगून पयलें भावकाई खाजरची कमिटी आहा पळय तांकां आमी सांगलें ते काय आयकूंक ना म्हणून आमी मामलेदारा कडेन लेटर केलें. अजून आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. ऑलमोस्ट 8-10 दीस जाले दिसता आमी लेटर केल्यार. तशेंच हांव मागता आमी लेटरार सगळें मेन्शन केल्लें आहा आमकां कितें कितें जाय तें. आमकां सध्या तुमचे सगळे शेत गेल्ले आसा? हय सगळें शेत पिड्ड्यार जाल्लें आहा. आमी मिरची लागवड केल्ली अळसाणो लायल्लो तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आहा. आमी फोटोग्राफ काडून आमी ते एप्लिकेशन लावन आमी दिल्ले आहा. तशेंच कमिटी अजून पासून कांयच हे घेयना दखल घेयना. आमी तांकां दाखयलें पयलें तेंच्यांनी पळयलां मागीर ते म्हणटा अशें तशें एकामेकाचेर घालता. सो आमची मागणी आहा की आमकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई पयल्यान पयलीं नुकसान भरपाई आमचें कितें लॉस आहा तें दिवचें आनी बेगींतल्या बेगीन बांद तुमचे सारको करून घेवपाचो. Mahesh Govekar, Samrita Khangaonkar and Nikhil Jalmi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Warka Gram Sabha held today witnessed major chaos with police forced to intervene and restrain a section of locals. Among the several issues such as allegations of corruption, water scarcity was the issue of dogs defecating on footpaths in the village. Here's more. Major chaos gripped the Warka Gram Sabha today with police having to intervene in the meeting. Locals and some Panch members alleged that minutes of the meeting were not being noted down by the secretary apart from opposition Panchas not being taken into confidence over major decisions of the panchayat. Watch. करप्शनाचेर कंप्लेन दिले कडेन आसना तुमी? कंप्लेन दिल्या करप्शन जाल म्हणून मागीर विजिलन्स डिपार्टमेंटान कितें केला इन्क्वायरी? We have in the minutes the corruption. Wherein we are not told and they have passed resolutions. So is that not corruption? If they are so transparent, am kini bad chopa dile. Inward am permission magane inward chopa. Are they are so transparent? Am I am the permission dikate. When we come, the staff locks the cabin. Am allowed down to get it. But the panel can enter and go whenever they want. So is this not corruption? The panel can enter the secretary's room whenever they want, but we have to knock and ask permission. And then the secretary says, ask the staff. So is this not corruption? हे ग्राम सभाचेर लोकांक कळून आला की ही प्रॉब्लेम आनी ती घडबड चलता. सेक्रेटरी येता जाल्यार मिनिट्स ऑफ द मिटींग कोण बरोवपा जाय तो हे हिंगा डिस्कस करपा न्हू आपण डावन गेलो. एक्चुअली मिनिट्स त्याच जाग्यार बरोवपा पडटा. त्याच जाग्यार बरोवपा जाय विदीन द टाइम फ्रेम गिवन एज पर पंचायत राज एक्ट. हांव नको तेमी वाचला ते पंचायत राज एक्ट. इतू वर्सांत वार्का पंचायताक कितें जाता ते गडबड आज कळोन गेला. मिनिट्स ऑफ द मीटिंग दे हॅव टू राइट immediately and the secretary has to write, not be any clerical staff who's in the panchayat. 115 words are I don't know who's going to take action. There is nobody taking this forward. Interestingly, an argument over dogs defecating on footpaths also broke out. Listen to what Sarpanch Celestiana Fernandez had to say on the issue. On the street, Peda street, like it's a clean area. Footpath. Tinga log chalon hoita.
चलोन वयता वॉका वयताय थिंगा सुण्या तो एकलो चेडे घेवन आसलो हांवें सांगिल्लें ताका बाबा तूं कोंकणी उलयता काय हिंदी उलयता म्हाका खबर ना तो कोण गोंयकारू कोण तो अंडरस्टँड जाता म्हणून सांगिल्लें म्हाका आनी ताका हांवें सांगलें बाबा ही सुण्या हिंगा आनी सुण्या हांगतालें तेदो टर्न म्हण गेला आनी ताका हांवें सांगलें बाबा ही प्लेस लोक चलता तो गू पांयां लागता म्हणून आनी हांवें ताका सांगिल्लें चेडे आय गो एंड इन्फॉर्म युअर पेरंट्स म्हणून नाजाल्यार हांवें ताका सांगलें हांव फायन मारता म्हणून हे चेड्यान गेला तेगे मामी आपयला सकयल हांव आसला थिंगा म्हाका खबर ना ती खुंयची आनी कितें ती फ्लॅटार रावताय ओ आतां स्ट्रीट आमगे फुटपाथ केली ती सुण्या हाडपाकू ओ पब्लिकाकू तें तुमी सांगाय म्हाका ताका लागून हांवें ताका सांगलें तो वचून पेरंट्साक सांगिल्लो आनी पेरंटान काणा मुको वचत केले काय आनी आयज ती ग्राम सभा हांवें कोताय ग्राम सभा अपॉयंट घालपाचो म्हाका रायट ना एज अ सरपंच आय डोंट हॅव अ रायट तूं सांगू मुगे सुण्या घेवन लोकां पांयांक गू करपाचो हांवें. The deputy sarpanch meanwhile accused the opposition members of the panchayat of purposely disrupting the Gram Sabha. Listen. नो तो पॉइंट उलोवन जर ग्राम सभा पॉइंट उलोवपा जाय तो उलयना पूण दुसऱ्या पॉइंट काडा आनी डिस्टर्ब करता एक्चुअली एश कोन ग्राम सभा जायना ते तो आनी तेगे तीग जावं भाव हिन ग्राम सभा सगळी डिस्टर्ब करून दादारी करता पुलीस जाल्ले पुलिसांनी चयला तुमी चयला सगळ्यांनी चयला सगळो लोक उलयना तेच तिकोय उलयताय आखी ग्राम सभा पिड्या करता दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for GOA365. The United Tribal Association Alliance has put forward demands for more inclusion of the community in state politics. The Tribal Association has said that it will reach out to Tribal Minister Dr. Pramod Sawant over the matter. Here's what UTTA President Prakash Velip had to say. जो इलेक्शन कमिशनाकडे जो रिपोर्ट आसा तो पॉप्युलेशन ज्या मतदारसंघातले चड आसा त्या मतदारसंघाचे ते रिजर्वेशन दवरतात. आता आमचे म्हायती प्रमाणे सेन्सस हो 10.23 म्हणजे 10.23 समजा जर कन्सिडर केलं जाल्यार गोंयांत 40तले 4 जावपाक शकता. पण आमचे मागणी आसा की 12% आमी आसा सगळे बाबतीत जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी पॉलिटिकल म्हणजे एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन गोंयांत 12% आसा. गोंयांत 12% हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू करचे ही आमचो डिमांड आसा. पण तो डिमांड आमचो आसा पण इलेक्शन कमिशन किंवा बाकीचे जे डिलिमिटेशन कमिशन किंवा बाकीचे सरकारचे जे कितें विल पॉवर आसा तो सरकाराक कितें दिसता तो शेवटी त्या प्रमाणे टेक्निकल जे पॉयंट आसा ते कशें बसून ते ठरयतले. आमचो डिमांड आसा की 12% गोंयांत ST आसा 12% मेळपाक जाय. सर्वे रेडी आसा सगळे रिकॉर्ड आंकडे सगळे फक्त जाय ते डिलिमिटेशन खंयचे सीट ते इलेक्शन कमिशनान आयडेंटिफाय करपाचें आसता आनी त्या प्रमाणे पब्लीक हियरींग जावपाचें आसा हे ठरपाचें काम सरकारचें आसा. हे सरकार तितले बेगीन करचे ही आमची मागणी आसा. सो गोवा गव्हर्नमेंट तुमकां फॉर आसा गोवा डेफिनेटली गोवा गव्हर्नमेंट आमच्या म्हायती प्रमाणे आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा त्या प्रमाणे तांचें कामकाज सुरवात जाल्लें आसा आनी हालचाली सुरवात जाल्ली आसा. म्हणून आमी शिष्टमंडळ जातली बेगीन सीएमान मेळोन तांकां हो जो रिपोर्ट आसता ही लढाई आतां गोंया पुरतीच ना ही आतां केंद्र सरकार पर्यंत ते पावपाची आवश्यकता आसा. आनी आमचे बरोबर केवळ गोंयचेच ट्रायबल न्ही देशांतले ट्रायबल सुद्दां आमचे बरोबर आमकां ह्या आमच्या विशयाचेर सपोर्ट करपा खातीर फुडें सरले आसा. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Manisha Jadhav for GOA365. The Congress, which is currently on the political back foot, is struggling to make a comeback not just nationally but in the state as well. Following its national campaign Bharat Jodo Yatra, the state wing of the Grand Old Party has begun its Haath Se Haath Jodo Yatra in Goa. Here's more. The Congress has been facing defeat after defeat as the party struggles to find a grip on things. Following the defection of 8 of its MLAs, the party has been fairly open about it, accepting its fault in keeping the MLAs in check. However, the party maintains that Congress still has a strong following in the state despite the defections. पहिले सुवातीर कलंगूटचे आमचे वोटर्स आमचे मतदार ताका देव बरें करूं म्हणटा कारण तेंच्यांनी हातीक वोट मारला आनी फाटल्या एका म्हाका दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमकां खुबशे वोट हांगा पडल्या आनी लीड गावल्या प्रत्येक एका त्या खातीर तेंचे धन्यवाद म्हणटा कारण
आमच्या कडेन खुबशे चुकी जाले आसतलेत, पण हे जे कलंगूटचे वोटर्स आसा ते आमच्या वांगडा सदांच रावला. त्या खातीर येता त्या काळान आमच्या वांगडा तुमी रावचे. येता त्या काळान तुमकां बरें आमी शासन आनी बरो एक कॅन्डिडेट हांगा दितले, जे कॅन्डिडेट फोटींग मारचो ना आनी तुमचो जो बेल्ट आसा पळय, ते म्हटलें की बेल्ट आमी म्हणटा कलंगूटचें नांव, बागाचें नांव अख्ख्या वर्ल्डान आसा, पण आयज त्या कलंगूट आनी हेचेर फक्त कन्स्ट्रक्शन केल्ले आसात. कॉन्स्टिट्यूट आनी मेजर म्हणटा ते आमचे तरणाटे म्हणटा पळय ते ड्रग्सान हे जाल्ले आसात. हे 3 हांगा वाडलेले आसा ह्या बीजेपीच्या काळान. त्या खातीर हांव तुमकां आश्वासन दिता की येता त्या काळान काँग्रेस सरकार स्थापन जातलोच हांगा. जे ह्याच निश्ठावण कार्यकर्त्यांक फुडें चान्स दितले, जे अजून मेरेन इतके अप डावन जावन अजून मेरेन तुमच्या बरोबर आसात काय, कितें हितून तुमी शिकतलेच कितें तरी निश्ठावण कार्यकर्त्यांक हितून? हो जो आमचो कार्यक्रम आसा तो इलेक्शन पर्पजाक न्ही. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सत्तेर आसूं किंवा सत्तेर नासूं, हो लोकां बरोबर आसता. आणि आज ज्या हिशोबान म्हारगाई वाडल्या, ज्या हिशोबान आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडला, ज्या हिशोबान आज प्रॉस्टिट्यूशन कलंगूटा वाडला, ज्या हिशोबान ड्रग्स वाडला, हो काँग्रेस पक्ष लोकां बरोबर रावतलो आणि ह्या सरकारा विरुद्ध आवाज उठयत रावतलो. जे तुका सांगलें तशें जे आमचे निश्ठावन कार्यकर्ते आहा तांकां आव्हान करता की तांणी येवचे आणि काँग्रेस पक्षाचे हात मजबूत करचे. आणि भारत जोडो यात्राचे फाटभुंयेर म्हणजे आपले त्रिपुरा आणि नागालँड हे बीजेपीची विक्टरी तुमी कशी पळयता? त्रिपुरा तुवें पळयलें जाल्यार ती बीजेपीची विक्टरी न्ही, कित्याक अमित शाहान कॅम्पेनिंगा सांगमाच्या अगेन्स्ट कॅम्पेनिंग केल्लें. पयले दिसा सुद्दां ताणें सांगलां की फॅमिली राज आनी कितें कितें उलयल्लो. रिजल्ट येतकीर ते युटर्न मारतात. सो ही पार्टी जी आहा पळय सत्तेक लागून खंयच्याच स्थळार वता. गेल्ले 9 वर्सांक तांणी 300+ MP आणि MLA विकते घेतले मरे. जवळ जवळ 12 सरकार उडयले. आणि Sameep Narvekar, Subhashish Govekar and Sangeeta Ohli for GOA 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. As Shigma fever grips the state, youth from different parts of the state have begun preparing their floats. However, some artists are unhappy with the allocated time and prize money dedicated for the floats and requested that both time and money for the floats be increased. राज्यात शिगम्याचे वारे गळपाक लागला. वचत थंय शिगम्याची तयारी पळोवपाक मेळटा. फोंडा कपिलेश्वरीच्या श्री गजानन कला मंडळाच्या वांगड्यांनी रामायणाचेर आधारित शिगम्याची चित्रा करपाक सुरवात केल्या. आयकात कलाकार किशन नायकान दिल्ली अधिक माहिती. आमकां फ्लोट करपाक लागल्यात कमीत कमी 15 वर्सां जाली आणि आमी चडशे रामायणाची स्टोरी प्रमाणे चित्र तयार करतात. आणि तितून भितर आमी मागता की खूब वर्सां जाली फ्लोटाची जी प्रायज आसा पळय ती खूब कमी आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन ती प्रायज आतां ती भरपूर वाडोवची म्हणून, कित्याक आतां म्हारगाई खूब वाडलेली आसा. आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार फ्लोटाचे जे पयशे बी आसा पळय प्रायजांचे ते खूब लेट मेळटा, ते बेगीन मेळचे म्हणून. कारण गाडयो बी भायर हाडलेले आसा, जनरेटर बी तांकां रोखडे कॅश दिवचे पडटा, ते लोक रावना. ते लागून आनी दुसरो आमचो खर्च आसता खाणे जेवणाचो, तांकां आमकां खूब पयशांची गरज आसता. तेन्ना मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले आमकां 1 म्हयनो भितर हे पयशे बेगीन दिवचे. हांव सरकाराक मागता की तो टायम तो 10 दवरला पळय तो मातसो वाडोवचो. कारण पोरूंची गजाल म्हण सांगपा म्हणल्यार खूब लेट जाता. रोमटामे जे आसता पळय ते खूब टायम काडटा आणि रोमटामे चड आसता असले कारणान ते तितले शक्य ना तो टायम पावपाचो ना. हांव सरकाराक मागता कमीत कमी 11 तरी तो टायम दवरचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गावकर आणि मनीषा जाधव. And now for some sports news. Naveli Sporting Club have secured the spot in the quarter-finals after defeating Rosman Cruz Verna by 2-0 at the Afonso Aguiar Memorial Inter-Village Football Tournament organized by Kukoli Union. Clinton Yasso was awarded the man of the match.
हय सगळें धाड तुका ओके Sandeep Tuekar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. And now for some weather. IMD in its latest forecast has predicted a drop in maximum temperatures by 2 degrees over the next 2 days. However, the relief will be short-lived as temperatures are likely to rise once again by 2 degrees. Here's more on the weather. Goa is currently under snoring temperature with maximum temperatures hovering just 2 degrees below 40. IMD, however, has predicted maximum temperatures to see a dip of about 2 degrees over the next 2 days. However, the relief will be short-lived with maximum temperature expected to climb back once again starting 8th March. It is advisable to stay hydrated and out of the direct afternoon heat if possible. Temperature 3 to 4 degrees Celsius above normal. Maximum temperature to drop by 2 degrees Celsius. Rise in temperature starting 8th March. Haze, fog likely during early morning hours. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Till then, take care, stay safe and keep watching Goa 365.